doing something a bit different today. We're going to do a day in the life of Alpha. The guy, I swear to God, the brain he's got. Okay. Close, Today we're here following Alpha to sort of like see what he does with his day, you know, from the time he wake up until he gets to school. It's 5 o'clock in the morning in Guinea. We're just asking the parents, you know, the toilet at the back is a shared toilet, so all the people that live here use that same toilet. There's a little one at the back there, well, yeah, it's not as nice as the one they have at the back. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmi. So he just basically dressed up, and then the next step, he's gonna have something to eat. But again, normally, what the dad was saying, most of the time they wouldn't have anything. So Alpha doesn't complain. He just wake up, get dressed, and then when it's time to go to school, and then he goes to school. Unfortunately, today they haven't got nothing. You know, Alpha wouldn't have breakfast today. It's kind of like, you can see, it's a mixture of like hot water and then the local tea with sugar, but they haven't got bread or anything else. So after this, you know, he's going to have to go to school without having to have a proper breakfast. So that's the well here, and we're just talking to the dad to find out, you know, if this was the drinking water or if they use it to cook. But apparently they only use it to wash their clothing and stuff, or the drinking water and the cooking water. They have to go all the way up and then fetch it and then bring it back. Alpha, c'est un petit qui ne va pas bien. Si on a un peu pour le donner, là, ils défendent avec. C'est un petit qui n'est pas difficile à nourrir. C'est cool. Donc, depuis que l'informatique a commencé, avec M. Sanoussi, de temps en temps, c'est M. Sanoussi qui les donne l'argent, ils payent ensemble et mangent ensemble. Dieu merci, ce que vous avez envoyé pour nous montrer le développement de Alpha. Sinon, qui va avoir l'argent pour payer ça, pour le moment, on ne sait pas, Alpha, il est gentil pour ça. Mais on a vous remercier. So, for today, I'm just asking Alpha right now, where we going? And then he said, he's going to go to the library and computer room straight away. I said, why is that? He said, because they start their classes today at 12 o'clock. Reason being, they're rotating. So they've got so many young people in the classroom. So some of them go in the morning and then some of them go in the afternoon. So Alpha's turn this week, unfortunately, he's going in the afternoon because they haven't got classrooms. It's interesting to sort of like see, you know, I'm not really surprised how well the kid is doing because, honestly speaking, since I've met him, he's been one of the brightest kids, and being one of the volunteers that we have on the ground, only 10 years old. Yes. Very inspiring. He's one of our volunteers, teaches teaches how to use computers. And on himself, he started using computers on the 21st of October 2021. Being top 2 his entire life, and then seeing his progress with computers, I can't see anything but, you know,
a great success. Yeah, If he keep getting the support that he's getting right now. And I think that's what's very, very important, especially with the work that we do here. Kids like him can have opportunities to sort of like progress and then have a great quality education. Yeah. He's one out of 8 young kids that we have at the moment. They all compete against each other. Okay. You've got 2 girls as well. Okay. That hate Alpha to be first all the time. I was holding the girls on the marathon, and to see them actually growing up like this and still giving their best when it comes to education and all that. It's very impressive. Yeah. Impressive. Les relations ont été tissées entre Alpha et moi et sa famille. Son père était un voisin, mais il est allé se confier à moi parce qu'il n'a pas de moyens. Finalement, il a envoyé ses enfants. Il est allé me voir qu'il veut inscrire son enfant Alpha. Quand on a fait un test, le premier test d'accueil, il était le premier. C'est là-bas qu'on l'a découvert. On dit que le petit là est intéressant, on va l'approcher. Une fois il est tombé malade, j'ai dit je vais envoyer l'enfant là à l'hôpital. Je vais m'occuper de l'enfant là. Je suis allée prendre les produits, j'ai donné à sa maman. J'ai dit à la présidente de l'APAE, puisqu'elle est infirmière, d'envoyer l'enfant là pour voir son sang. La présidente a dit que c'est un drépanocytaire. Quand vous avez inauguré ici pour l'informatique, on l'a inscrit. Il s'est intéressé, il s'est approché au formateur. Lui aussi, il l'a découvert. Il dit que le petit là, il est maladif, c'est un maladif, mais il est intelligent. Il dit, je vais l'approcher. Puisque je n'ai pas un autre à côté de moi, je vais le former pour qu'il puisse m'aider à former les nouveaux. Oh, feeling great, sir. Although we've been up since 4:30, to film the young Alpha. It's daily routine and going to school, So we're now at the school. They call it l'application, where Alpha is our volunteer manning the library. So we've had a good day so far, and may it continue. Yeah, feeling good. It was pretty cool to go to Alpha's house. There's 2 rooms. It's very clean though. They very disciplined, up early. We got there just after 5 and everyone was awake. Mum and Dad were awake, and 3 little kids in bed. It was really sweet actually. Lovely little family. Watched them do their morning prayer, which was really nice. And followed young Alpha to school. Took his little shortcut. Took about 10 minutes, and we're going to interview his teachers, see what he gets up to day to day, and go from there. So, yeah. We are now off to Alpha's school to sort of inform the head teacher of our intentions. But yeah, looking forward to it. So we've just basically spoken to the head teacher
obviously it's like sign of respect to let him know what our intentions are. It's sort of like Alpha doesn't know this yet, but we're gonna follow him to his classroom, and then we're gonna sort of like carry on filming him to see the difference between Alpha and other kids. But yeah, Alpha's currently in class, and I must comment on earlier in the class, he was the first one to put his hand up. He's probably one of the only ones who's done his homework. It's amazing to see this little kid with so much potential and so little resources. It puts it into perspective. It's not what you have, it's how you use what you've got. So bon, depuis que je suis là, depuis la première fois que je suis venu ici, j'ai connu Alpha Yaya. Et avant, il n'avait aucune notion sur l'informatique. Mais maintenant, je pense qu'il se débrouille pas mal avec l'ordinateur, car il m'aide beaucoup à travailler avec des gens. Des fois même, c'est lui qui donne des cours ici à ceux qui viennent à l'état. So we've got the IT classes here going on at the moment. It's run by the IT teacher, and then we've got Alpha as well, sort of like volunteering to help the IT teacher. So if you come in, I will show it to you. Okay, Clara. Well, so as you can see here, the IT class is going on at the moment, and then we've got Alpha sort of like teaching in the classes. Comment tu as trouvé la journée d'aujourd'hui? Bon, je l'ai trouvé bon. Qu'est-ce que tu as aimé? Ouais, l'école s'est bien passée. Puis aussi, je suis venu ici, on a appris l'anglais. Puis ça a dit de faire sortir les machines. Puis on a travaillé un peu. Ok. Et les cours d'informatique, l'anglais, tous les programmes que Urban donne ici, qu'est-ce que tu trouves? Je trouve que c'est bon. Ça agit dans notre avenir, car c'est très important pour nous, l'informatique et l'anglais. Car si nous ne comprenons pas l'anglais, ou nous ne pouvons pas faire l'informatique, c'est difficile pour avoir le boulot. Et qu'est-ce que le travail de Urban ici t'a rapporté, toi? Bon, ça m'a rapporté une grande joie. J'aime vraiment le travail que Urban a fait pour nous. Nous adorons bien et nous continuons à vous encourager à en faire plus. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ok. Et si tu as un mot à dire à tous les supporters de Urban, qu'est-ce que tu allais dire? Bon, j'allais dire que je les remercie d'abord. Grâce à leur capacité, ils ont pu faire cette salle d'informatique. Et certains nous apprennent l'anglais. Des fois, ils nous disent de ramasser autour de l'école, nous apprendre l'hygiène. Et ils sont vraiment gentils avec nous. Quand on leur demande des choses, ils nous donnent. Et ils sont vraiment heureux avec nous. Et qu'est-ce que tu dis, si tu as un mot à dire à tous les Anglais, au fait, qu'est-ce que tu leur diras? Tous les Anglais? Bon, les Anglais, d'abord ceux qui sont venus ici, je les remercie et mes condoléances pour la reine Elisabeth. C'était une femme courageuse, mais c'est la vie. Chaque fois, forcé, tu vas mourir. Donc je leur souhaite mes condoléances et qu'ils prennent courage. Si tu as un mot à dire à Urban pour pouvoir t'aider de plus, qu'est-ce que tu allais dire? Pour pouvoir m'aider de plus,
D'abord, il y en a, ça suffit déjà. Mais on veut encore plus de développement de notre école. C'est ça que les enseignants veulent, le développement de leur école et que les élèves qui passent dans leur classe passent avec un peu de trucs, avec un peu de trucs dans la tête. C'est ça que j'aimerais dire à Ergon et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Merci beaucoup. Hein? Merci et du courage, Alpha.